you get to find whereby maybe kwa the well established churches hizi kubwa, hizi church kubwa. Church kubwa. Hallelujah. Hello guys. Kama kawaida. Leo tuko hapa another session. My name is Kombo. Yes. Mike Tink. Hello. How do I follow that? My name is Abigail, but I go by Abby or Abs. Yeah. Newton. JJ Jose. Maybe mmeona kwa podcasting ingine. Yeah, JJ Jose, yeah. That's me. Yeah, so guys, hope you had a good day, good days. Wiki imesonga fiti, au sio? Kabisa. I think so. Yeah. So there is this story, okay, it's a question actually. Where are churches more in the ghetto than in the estates? Ghetto kuna machurch mob, sio? Wow, true. So that. Where's my mother? Okay, uliishi wapi wewe? Where's my mother? Looking for me, my mother. Uliishi wapi wewe kwanza? For me, I think I've been brought up in a Catholic setting, in Nanyuki. Nanyuki ndo bedhi ukiweza home. Nanyuki kuna ghetto. Yeah. Okay, leo kuna ghetto yenye sijui lakini nimezelewa kambi. But like in the context of religion. By kwa kambi inamaanisha all culture and all religions. Okay, yeah, culture. Usinza ghetto. Culture. Chihuahua. Tafuta Mongrel. But you see the issue is by Nanyuki, I mean by kwa kambi. Okay, let's digress and put it down back. By kwa kambi tunamaanisha nini? Kwa kambi obviously huwezi pata more churches. Unapata maybe kuna the Protestants and the Catholic. Just two. And maybe and the atheists. Yeah, atheists. So ziko tatu. Whereby maybe wapata kwa kambi kuna either actually not tatu. Kuna options. So kuna the Muslims, the Christians, the Protestants, and the atheists. Yeah, na kuna wenye wako sa the atheists. Well, I have a question. I'm Protestant. Oh, good God. In what years? Formative years? Yes. I grew up in Naivasha until I was about 5, and then I was shipped to West End. West End, you know that you need ghetto. By West End, I eleza ni West End. West End. Okay, which West End? Well, both West Ends actually, I would say. Yeah, so what's your kizungu? Up until I was, so from like 5 to 12, I was in like ile Western Samna mnafikiria sai, like ingo home. And then after that I went to like now the other Western up until I was 22, and then I came back home. And then now I'm here. Oh. Yeah. So it's ghetto. Because put in the fact that 5 years ndo alikuwa akachange akakuja nini? And the Western akakuja nini? The Western people. So you kidogo the yeah. So sisi wasa mkuru. Mkuru. Kuru kwa jega. Before muendelee, acha I put it out there. Jana ameuliza komani. Koma inamaanisha wapi? Ama komani wapi? Okay, what does koma inamaanisha wapi? Oh, you know, she knows the comma of Koma. Koma rock, you know that ajui. Usikia? Ajui ni wapi? Anyway. Mimi. But I haven't answered my question. Mimi. Okay. Mkuru ya. Okay, do you know towards Imaradaima? Yes, I know Imaradaima. Okay, do you know Mombasa? Yeah, Mombasa. Yes. Okay. Before you reach Maradaima,
kulima kirudi kuna kijiji inaitwa Mkuru kwa Jenga, Mkuru kwa Ruben. Like the song. Mkuru kwa Jenga. Mkuru kwa Ruben, yes, while we going there. So that's where we are raised. Because okay, your place imejaa most of people because wana work kwa industries, those factories. Your place is a factory. What's the suburb to Mkuru wa Jenga? Like what's the posh area? You see how like here, I'm saying CBD. Nothing, but Nairobi CBD. Nairobi CBD. Nairobi CBD. Okay, because every like Ghetto I guess has like a suburb. Yeah. But it was kwa sema Ghetto vibaya, maybe ile tunakaa president ndio kwa estate. It's okay, but unajua mimi nimekaa namba 8. Most of my life nimekaa Kibra. Namba 8. Mimi naelewa. You ask me suburbs again. What's the suburb to Kibra? The suburb to Kibra inasema Jamu. Jamu ina mabadi. Oh, okay. I lived in Jamu. Jamu kidogo ukitoka hapo ukuje hii side zingine sasa uingie Kile. Unajua kushuka hivi. Ukipanda kidogo ni Lower Karen, hiyo side ya nyuma. Hii side nyingine ni Ele. Unajua? Ele ni Lang'ata. Acha tunakustress. Alisema ndio pale si Ghetto na unakuja kwa mtu. I've been here for a year. Give me a break. Yeah. Huko, tutabonga historia ya machachi na mamosque. Sawa. Tushapiana sasa. I'm just happy to be here. So the question was like, why do we have so many churches in Ghetto? Yeah. While in estate kuna tu church ni kidogo. Mbona? That's a very profound question. I feel like it's all about awareness and like how do I put it? About what was the word? Ijenemen pote kizungu, watu wa kizungu. What you trying to say? The open-mindedness, the open-mindedness, because I feel the more you've explored out there, you get to be, like, I'd say you have a third eye, whereby you know what's right, what's wrong. No. Because I feel like peer, it depends with the location and background and peer in terms of, should I say wealth? I feel peer wealth inachangia, as in terms of kuna poor people, because mse na feel like ako deprived of having some things. I feel kuna venye ukimwambia uji by si uji ni chai, ataenda na hiyo. So pia ni narrative pia nafaa ni hiyo, because I feel like place nimetoka, place ka for example na Nyuki, mimi ndo mimi kwa jua hizo church ni ngapi, kwa jua kuna Protestant na Catholic. So nilipata mimi nilikuwa jua tu Catholic, Protestants, mosque. That's what hivyo nilikuwa tu hivyo. So by the time na move to Nairobi na uja para SG kuna sijui cha BPCA, CHEKII, no. Your witness. Because you find in a setting, na kambi setting, watu kama jamaa wengine hawezi ingia. That's restricted. Kama kidogo una relation na mwenye unaenda kuona, unaingia kudu. So unapata wewe umegrow, because from my primary school level nilisomea a Catholic school. Then ndo nikatoka kuja Nairobi nikasomea public school. Ndo kajezo story. Okay, mimi naona Ghetto have a lot of churches and mosques. Sasa njaribu kuongea kizungu. No. Stretch. Anyway, it has a lot of churches, mosques and worship areas, I can say that, because unaona Ghetto ndo kuna dhambi mob. Ndo kuna sin mob. Huko ndo kuna action. Ghetto ndo kuna life. Unaget? You think so? Hapana, ni kweli. Ghetto ndo kuna life. Okay, sawa. Mtanishow. Acha mimi niwashow story nyingine. Huko ndo kuna activities. By activities mnajua activities na maanisha nini? Huko ndo kuna shughuli. Huko ukizubaa hivi utaamka. You get? Hakuna comfort Ghetto. So we build those
many types of sins or activities that happen there that are uncouth to the government and to the spiritual world so I think ni easy, that's why wasana na huku wale tufungue machurch vijana waokoke at least alafu tena huko ndo kuna a lot of CSRs zinafanyika huko. You understand? And with the CSR you need that spiritual something to lead the path. Unlike kama wachiwawa kama hawa. You get? Kama badi. Hawa kwanza wako disciplined. Sijui wamefagia hapo nje iko sawa, wanajua kuiba tenje 50 ngori, watafungwa. You understand? So hawana hizo mistakes mob. Hawana hizo makosa mob. So alafu tena kuna restrictions. The restrictions are too much. They are way too much. Sijui kwanza kwa Ghetto wamekuandikia 5 kilometers per hour. Ukiingia na gari, Ghetto gari unaingia 5 kilometers, wewe ingia vile unaingia. Ingia na kitu unaingia nayo. Kuvizini unaanzia tu mbali. Kwa sababu kwa mezi children playing. Anze Ghetto hadi kuku inacheza. Wewe cheza vile unacheza. Hakuna mtu anakurestrict. You understand? So before ufike kwa church, hizi restrictions zote zimepewa tu. Utabidi church hapo saa ngapi? Yeah. No, I don't buy it because I think it's a game of like chicken and egg, which one comes first, right? And I'm kind of more like so on like Jose's point of there's a certain level of, how do I put this? Like, I don't want to say like gullibility, like being gullible when you're so deprived, right? That the only source of hope that you have, right? Whether it's real, perceived, or like not even right, is in that one higher being that you're constantly being told that, you know what, if you believe in this, your life will change. Like, I don't care. Like, there's a certain level of deprivation that will take you there. You know what I'm saying? So then I feel like it could be, and I'm not speaking from a place of like, I've been there, so I could also be very well removed, and your lived experiences are very valid, you know? In terms of like sins, that's very subjective. What's a sin, right? Like, you know, that whole thing you're saying, Ati, let me give this comparison, that like countries in the global south, they have more corruption than countries in the global north, right? No, it's just because we already have that mentality, perceived mentality, that folks in the global south have more corruption than on the top. But maybe uko ndo anajua sasa ile jinsi ya kuificha, unaona? Yeah, so I think it's not really a matter of like, okay, there's a lot more sins as you're putting it in the ghetto compared to the other place. I also extend a lot of grace to those kind of sins. That's why I keep coming back to deprivation, you know, or like just needing to survive. I don't know. I could be very wrong. No. Okay, I agree with you at some point. Kuna ka point kadogo kanajificha mahali. Hata nimekaona ni kiasi. Sawa. What you said is like, okay, you see, those people are raised in ghetto. Like you said, that they follow beliefs. No. What if we say like, okay, most of them kama wajitumi sana. Like for them, they believe like when I pray a lot, God will help me. God will solve my problems. Like God is there to solve my problems. But for them, hawajitumi towards solving their own problem. No. Like that's why you believe like unapata wengine like wanaambiwa like kuna anointing, right? We have this kitambaa kwa kichwa utabarikiwa. No, like for them they want to succeed but they're not using that effort. Let me put your point well. Let me put your point right. There are a lot of things that constitute to like growing up and who you are right now, right? Sure. There's a lot of things that's learned, like you're a product of your environment. There's no way that you would expect me, like, yes, there are very few people that would be like, you know what, let me push myself. I need to you know, like get out of here. And maybe you guys, I don't know. But like what I'm trying to say is, you are a product of your environment. If you don't see your parents like waking up at, you know, at crack of dawn to go drive, like it's gonna be different, you know? Like if what surrounds you, right? Let me correct. Is what surrounds you is exactly what we're saying. Like your grandfather was going to that church. Your great grandfather will still be living in that church. You can't tell me that now without now the exposure that Jose is talking about. We are losing the topic.
The topic is why churches are more in the ghetto, right? Let me correct. Acha ni correct tu ubabi. Acha ni correct. Naweza correct na ni correct. Acha hizo. Toka hapo. Anyway, hello. Any churches kinajaribu kusema ati wase ghetto they are not sending themselves, hawajitumi. Si ndio? People send themselves a lot, kwanza in the ghetto, so much. Why? Let me tell you the difference. Extra. The difference extra a lot actually in the ghetto. People send themselves. The only problem is that okay, I can say from school ama infrastructures so wameishi kwa struggles. You get hawako kuna tu wako poor. Ndio ujue uko rich lazima ni kuepua. You understand? For you to know that you are rich, have to be poor. You understand? So those people we have to accept them there in the community, right? Ndio sendo wako ghetto. Ase hawakusoma chuo poa, ase wamestruggle na fees. You get? Wengine ni dropouts. Unajua vitu kama hizo. So as much as they are trying to save themselves, wewe ulimaliza kampo ukapata degree yako ya engineering, si ndio? Tulikuwa nayo primo na wakubali. But mimi ni dropout form 1 because ya fees, wazazi home, vitu kama hizo. We can never hustle the same way. At the end of the day, you'll be higher than me. Hata tukienda kutafuta job, you get white collar, nitakuwa mtu wa mkono. Not really. Most of the time, hata kama tulimanage tukamaliza kampuni na but me life yangu ghetto ni tricky or design. Yeah. Itabidi ni kwe dingo. Unajua? Ndio nimfikie ama ndio nikwe better than hama karibu na yeye. Itabidi nimuibie. Ndio ni survive. Ama na with that crime itazidi ghetto, shida ziko ghetto. Waswa ghetto actually ni cause hiyo primitive ama nitasema naivety ni rahisi ku brainwash. You get? Yeah, that's why unapata churches ziko mob huko kuambia wase mkibai mafuta kisha utajenga ghorofa 3. Ni rahisi. But hawa machiwawa wanajua kitu ni uongo. Wanajua kujenga ghorofa lazima nikuwe na hii, nikuwe na hii. Unajua get? But yule ufanye iko ghetto, iko mtaa huko, so brainwashing ni rahisi. So churches zitajaa tu huko, mosques zitajaa. Ni tu mob. Yeah. Kuna story. Okay. But then would you what if we assume that ours wako kwa those high end sawa? Ours wako high end. Maybe sawa. Maybe pia wako na dini yao yenye wanabili. you worship money. They worship kuna Illuminati sasa. Maybe kuna the rituals wanafanya wana pesa yao. So that's why they don't build churches. It's not all about rituals. Not all about rituals. Cause for example, you get to see vile amesema kuna hiyo brainwashing part. Yeah, sure. Whereby unapata pastor wako actually mko on the day to day lives with. Mnafanya maybe kama for example ana run butchery, pia neighbor wake pastor wake ni pia ana run butchery. There's no way mtakuwa on the same ati unamrespect kama pastor. Utakuwa unamrespect kama pastor on Sunday peke yake. Lakini on the day to day lives unajua huyu ni nani ana run butchery hapa, huyu tuko busy na yeye. You get? But in this other scenario you get to find whereby apart from you see, okay, let me reverse kidogo hapo tu kidogo. Pastor anapata mapato yake kutoka kwa the butchery but bado kwa kanisa, mostly from the kanisa. You get? In this other world pastor mwenye tumetasa like mmomoka, yeye akona job yake apart from the church. You get? So yategemei the church itself. But pia unapata kama pastor ni ama chiwao. Mababi na wanakuja kufunga machachi kwetu. No, actually it's a church kubwa. But upata maybe unapata the pastor upata ule msee ako established vizuri. Yeye before afike hapa alianza kidogo akaenda akipanda. Alianza chini akipanda. By kupanda maanisha pia knowledge yake alienda akimake sure ana study. Kwa mjanja. Pastor Ghetto shida ni moja. All you need is a Bible. Yeye anajua Biblia, afungue ka place, akwe kama hapa hivi, akwe like do church. Yeye anakuja anapiga hapa hivi yake, 20 sadaka wadau. Bas. Mimi naomoka, nyinyi ndio kuangalia kidogo tu. Angalia kidogo nionyeshe why you need me. Not the other way around. Because you have to get this, Easy the well whatever churches, Opatanga upasi kuna job ako.
kwa job already yako. You get? Wewe kama participant kwa church uko na job yako. There's no way mnaanza kujui compete. Get? Ya ghetto na find whereby because ya ghetto in this point where I'm taking it, I'm driving it, because unapata pasi yako afika place yako like z, mnahitaji kunichangia, mnahitaji kuwa na gari, because hamna gari, pesa kwa na gari lionyeshe Mungu anaweza nibariki mimi nikuwe na through you guys. Kinafanyika hapa. Mimi kinafanyika hapa ni atu babu anasema ati hizi macha zinafunguka kwa ghetto. Ati okay, nitakubali most some of the churches mapasta ni wa hiyo mtaa. But most of the churches kama pasi hawaishi hata hiyo mtaa. Hata si wa mtaa. Au mapasi hata si wa mtaa. Ndio na wewe kwa kitu moja. Point tu moja tu alikam kidogo tu. Ile Yesu msame ameanzia chini, alianzia maybe mtaa, akapanda but eventually haishi huko. Hata mwananga Pastor Nganga akisema mimi siteseki kama nyinyi. Church service zake, si ndio? Mimi naishi kwa estate, huko kwetu hakuna maduka. Vitu kama hizo kama kwenyu. You get? So as much as say yes wako place poor estates nini, to me they also take advantage ya kuja kuibia the little that hawa wa ghetto wako na they give knowledge, hata wapatiangi neno, wapatiangi knowledge yote. Because I'm sure you are foolish and you are stupid. You get? So dili ni mtoe sadaka, projects, what have you, kuna miracle ya uongo, vitu kaa hizo. Alafu kaende. But you get to see again a bit Abi, let me say this. But you get kwa miracle, let me say this Kwa miracle, yes kuna miracle. You have to understand. Yes ziko. We have debate on that. Miracles ziko. But you see what happens in the heavenly kingdom. But unajua God ako. God once gives you a gift or a talent, whichever it is. He never takes it back. Maybe amekupea the gift of maybe healing. That's it. There's no point atafika kwa like umeweza kuwa msherati nitakunyang'anya hiyo healing. Atakuachia hiyo healing. Hiyo healing bado yake. Unakuwa msherati lakini bado wewe ni heal. Wewe uko na gift ya healing. Wewe ukiingia kanisa upige maombi yako ushike mtu anaanguka. Lakini bado kidogo hapo hivyo nje. Wewe tunajua biashara yako. Wewe unajua biashara yako. Actually, everybody is called. Everybody. Not everybody. It's a different calling for everyone. It's a different ministry in everyone. It's a different calling. But it's still a calling. Wengine mjana kupiga na kukola. Kuna mwingine anajiita tu. But kuna mwingine imagine ulipati lari. There's a calling. By calling inamaanisha, by calling what do I mean? Si maanisha ati because tume calling ati mashindano ya kuhubiri. Kuna mseve by maybe there's a calling for you waiting. Lakini bado unapiga biashara tofauti. You get? Unaweza kuwa na calling lakini hujui wewe unapiga biashara yako. You find? So kuna hiyo mnaongelea. Mnaongelea ile tu wenye wewe umeamka kwa like specifically tunaongelea tunaweza fungua kanisa. Tunaongelea specifically kwa in church sasa. Ya upasta. Ndio nawaambia for everybody there's a calling because what do let me dig in kidogo. Think utakubaliana na mimi. By calling what do I mean? Kuna to branch kidogo. Kuna talents na kuna gifts, right? Right, think. Kuna talents na kuna gifts. Kwa talents na kuna gifts. Si ndio? Sijakutoa mahali, nataka utuelewane, tupeleke tu pole. Siari kidogo. By the time tukiingia tena kwa talents na gifts, tuingia tena kwa talents na gifts. Acha tuingia tena kwa talents na gifts Larry. Maybe your talent ama maybe your gift in the heavenly kingdom is listening to people's problems. Rich. Sasa haikuangi necessarily ekuangi ati because you are being called ati maanisha to preach ama sijui ati healing and everything and what miracles ama the gifts and miracles and everything. See ekuangi. So you have become a you have to understand. You have to understand. Kuna difference. Think. There's a difference. What I mean? Kuna difference whereby unaitwa hapo kwa calling, maybe wewe calling yako ni kusikiza wase. Maybe wewe calling yako ni kusikiza wase na kuwapea advice. That's it for you. I imagine because mtu anakuambia yake unaanza kulia na unaanza kumwambia. Wewe for you you can be able to listen. Bila usaidia. Yes, hujakataa. Calling yako, hata tumia calling yako. Ongea na calling yako sasa. Moja, your problem is a problem. Shida yake na shida yake. Unaona? Kila mtu, for you to become a pastor, you have your own motive. Unaona? Someone is called,
Mungu anaweza kuwa ni mlevi, unaweza kuwa wewe ni msherati, but Mungu anaweza kubadilisha kuita kwambie come to me. Be my guest. My guest and be my eyes and sikiza nimekwambia unaweza itwa ukue pastor lakini bado ni msherati. Sikiza sure. Yes, and be my eyes and ubi ndani yangu, sio? Then kuna wengine wamechill, njaa mwapiga. Then wanasema since I've tried everything in this world, kuna kitu moja sijaribu. But it's because they've seen in the past. Yeah, they have seen. They have seen their pastor huko nyuma. Amekuwa kiokota sadaka yao bure. Sijakam successful because huyo mzee amekuwa kindanganya sana. Kupata. Kama hii ndio njia. Mbona mimi let me try this way. My question is Larry. Think. To you and Larry is you have to understand. For example, is it Professor Elijah or Elijah? One of those. Biblia. Like nafikiri ni Elijah. Bado ukindanganya ni sawa kwa sijui. Elijah anasema vizuri sana. A prophet akwangi welcomed at their own home place. Wanasema hivyo. For sure. Larry, for example, let me say, for example, mimi na wewe tumegrow pamoja, ndio. Then tumekuja mimi maybe umeenda nje yako wewe unakuja na kwa pastor. Right? Mimi kwa pastor, there's no way you'll ever respect me as a pastor. For sure. There's no way. Wala mimi ndakurespect. I won't respect you. Unaweza tu change. Listen. You'll respect me, but again, sikiza umesema. Unionyeshe ni kuonyesha. Vile tutakosana na wewe. Vile tutakosana tu na champe. Ni akina tu kufanya miracles. Lakini kumrespect na respect. Lakini unaweza Thomas, kwa Doting Thomas. Because acha nimalize. Point ya kwanza mmekubaliana na mimi. There's no road and respect that I'm a pastor. That I submit under me because mimi niko na calling flani different than yours. Sikiza, acha nimalize. Si respect na maisha because ati ona respect because respect my calling. Somebody your respect na naelewa moja kujifanya. Apart from that, hapo tu ndani. Anaona pastor shatu judge. Atatoa respect na amekuwa pastor. Sasa aje sasa. Sikubali tu respect. Ngoja acha endelea. Pastor. Endelea. Tukiendelea hapo ndani kidogo. Tuendelea. Msiniterrupt. Niko kuna uwepo, niko kwa upako. Preach. There's no way a pastor whereby maybe me and Larry nilikuwa nasema we come from the city, tumegrow pamoja, maybe nimekuja kwa pastor, maybe is a business. There's no way I respect as a pastor. That's how I feel it. Yeah. So tukiendelea hapo hivyo ndani kidogo. Sema assuming mimi nimekuwa pastor. I'm saying I'm a lawyer and I'm a pastor. Nimekuja kupata Larry nimekuja kupata later in life. Larry is a businessman. Amekuja ameamaj yani businessman. Amekuja mpata mimi ni lawyer and I'm a pastor. Ni pastor too. Think ni for sure huwezi katana na mimi. Larry kwa vile atani treat in that scenario. Whereby amekuja mpata mimi ni lawyer na mimi ni pastor. Versus mimi tumegrow na yeye pamoja, mimi ni pastor, yeye ni businessman. Na ako na pesa kuniliko. Where you're going wrong. Wewe nyamaza Larry. Nijibu. Ngoja acha nimjibu kwani iko nini? Anasema akikuwa pastor na amegrow na wewe, alafu mkutane later in life kama ume make it more than him, hautamrespect. Si ndio? Atakuwa like bro. Mimi nakataa why? It all depends with Larry in how by that time he will accept you na atakuteka aje. You know? Larry akikuwa ule msemo mwenye maybe ule unafikiria. Kwanza pastor anakwaje pastor na anakujaji ati hautamrespect. Huyu si pastor. Pastor hafai kujaji mtu. Alafu
And yeah, I think like richer or wealthier people may not necessarily like buy the BS, right? That's a say you are the pastor in the hood, and then you're coming to me. Obviously, if I smell BS, it's BS. So obviously, I'm not gonna award you that respect that you might want from me, because I already know that like you always are crooked. Because Larry could be even more humbled. Maybe hiyo mali ako nayo, maybe alipata through church ama through God. So humble. Hata kirealize ni pastor, anaweza kuja hata sema mimi na respect church mazee more. Na I'm happy you are bro, even you are pastor. I'm having issues with my business. I would like you to come and pray for me. Na tuone vile anaweza fanya hivyo. Na pia Kenya kumaanisha like kwa still amekubali hauwezi mrespect. No, like unajua kitu na maanisha ni ile like nilikuwa nimekuchukulia kitambo. People change. Pia mimi I've gone some process. Exactly. Developed. Somehow naweza kuwa nimechange positively or negatively. Lakini for you guys, I have suffered a lot in my life, then I become successful. Nasema God exists. Lakini nipate wewe ni pastor, say I still believe God exists. I say kumbe umechange, kumbe ni Mungu. Alafu pia si lazima umrespect, anaweza kuwa pastor Indo. Tena si lazima umwamini. You know what we forget in this entire conversation is that it's your relationship with God. It's not like but again, kuna kitu tunasahau. That's not how we work. Even ndo mnasahau. That's not how we work as human beings. Hapa tunaongea tu. But we do know. Think we do know. Larry, you do know. Abi, you do know. Tukiingia tukidiverge ndani kwa undani. Because I could mention names. Abi niko sure there's some churches always yenda. Because you know kuna pastor kidogo tunajua he has no background in nini huyu alijiita. But again, it's discernment. Because for example think Pastor A B C rise vizuri hadi kwa E. Then kuna pastor mmoja mko mnajua alitoka from zero mbele to point A. Lakini bado you have to remember watumishi wake ako nao. Then kuna huyu mwenye rise vizuri smoothly. You get? You can all attest. Pastor A mwenye rise nini atakuwa na more of the ghetto followers. Sawa? Pastor B atakuwa na more of the open minded, because huyu ameenda explore, he knows 1 2 3 D C 4. Atafungua more of a bigger church with more of the upper end people, right? Aya, kuna huyu B amegrow. Think umetoka hapa rise hadi church E. Kigafla Benvu uko church E. For sure I won't lie to you. Utaweza kuconvince watu wa ghetto wengi. Okay, let me say the point. Compared to this other person. Yeah. So as I was saying earlier on, like I think the difference that's being made is understanding that like you are the church, right? And at the end of the day, what's the role of a pastor, right? What's the role of the pastor, right? It's literally to like help you, like bring you closer to your relationship with God, right? And I think what maybe like folks in the ghetto may not understand is that this person is not God. Like the pastor is not God. So it's literally just a channel to get you to God, which you can have that same relationship with God without this pastor, you know? And I think that's what like wealthy folks would understand, that this is just like a gateway to God, or like to get to God in that sense, right? Like, do you see the difference? It's someone worshiping the priest, whether you want to accept it or not. Like you're literally worshiping the priest as your God, but someone is just helping you to get closer access to God. And I think that's the difference between the good and the good. My dear story. Biblia iliandikwa
iliandikwa na tusiende maneno ya Biblia baba. No. Tusiende maneno ya Biblia. Ile story nyingine mzima. Story nyingine mzima. That's a whole new topic of a Bible. Wachana Bible. Wachana Bible pomua. Kuna wengine wako more talkative. Wako na talent ya kuongea. Yeah, for kuna wengine wako na sweet tongue. Kuna wengine wako na I'll side in with him. Yeah. Which that the word exists. That's it. So, mimi nasema hivi, the belief is in your heart. If you want to believe God exists, believe it. If you want to be the atheist, just be it. So, it is, be it. If you want to be Catholic, kuna believers wengi, si ndio? Yeah, facts. Mungu ako ndani yako. You only kuna spirit yako, si ndio? I have my own. So, if I believe God exists, God exists. So if you believe Jesus was the one who saved me, yes, the one who saved me. Sijasema hajanisaidia, amenisaidia. So, guys, God, you're watching this. The next topic. So, can I add a point? Kio umesema ni moja. So in the book of sikuangi fit na Bible. I'm not with the Bible. Like Google. Kidogo ndio tu chapters na verse. So there's this verse where it says that like in the judgment days, there's some people when you're dying asking for God, like, yo God, I preached your word, I talked about you, and the Lord will be like, yo, mimi sikujui. Kusema kweli okay, ulijaribu lakini sikujui. Yeah, so that's what Larry is saying, which na back up, which is a fact. But it's still debatable, whereby I think people in the churches in the rural, not rural, in the ghetto, the people in the ghetto watakuwa more watafinyiliwa zaidi compared to these people, because I guess it's the perspective and the openness, because people in the ghetto msinichukie lakini people in the ghetto kidogo they haven't like they have not explored to know what the truth is and everything. Yeah, again, you can't force them. Yeah, because msetu kidogo amefunga hapo macho akaamua, you know what, I will just oppress these people, which for a fact mimi nitaongea because mangu siona hii, wacha nyamazia mangu siona. My mother don't see this. Usimtoka anaongea si mimi bado kuja kula chapo. With everything said, with everything being said about your story na whatever. Kuna story nyingine pia. Hii story imeinvolve kwa sika realize mnasema about watu kwa naitwaje ni knowledge ama knowledgeable and Kizungu sijui sana. Bado utanielewa. Yechi hawa atatusaidia kwa wote. So kuna story ngoja hata kwa grade 4. Actually ni swali. Do you think education ni kila kitu? First you have to define what education is. Education is the key to success. I want to be a pilot, go to school. Ngoja naweza kukumbusha song nilikuwa naimba nikiwa period. Imba. I am a pilot because of education. Come and you see the fruits of education. Alikuwa naimba English. Mimi ni pilot wa maisha yangu. Acha mimi niimbe yangu. Pilot wa education. Acha mimi niimbe yesi tulikuwa tunaimba. Au kimba mama Paris kuimba. Nasikia sauti. Sauti ya mama. Sasa ni saa 6. Mwalimu kwa heri. Watu kwa sehemu unaona. Wanakuja hapa sasa hivi live. Ni live.